降旗升旗仪式现在开始，请全体起立。In 1997, Hong Kong's return to the motherland fulfilled the Chinese nation's century-old yearning for reunification, a reconnection of shared bloodlines. Years along Victoria Harbour blended with tears of joy across the Great Wall, lifting the long-cherished dream of prosperity and peacefulness sprawled the Orient. Inlaid on the coast of the South China Sea, this wall has long sparkled with the radiance of Nylon Kong, shimmered as a shopper's paradise, and glowed with the kaleidoscope of cultural fusion, painting a romance that belongs only to the East. 2019, shattered glass ruins the city's beams. Flames of the Moscow rioters threaten the rule of law, living scars of Hong Kong's fall. In that moment, the city stood at a crossroads, lost in chaos, yearning for light. June 30, 2020, the Hong Kong National Security Law took effect. The sword of justice was drawn, clearing the shadows of violence. 5 years on a city has held its own. A generation has forged its strength in unity and resolve. 早晨啊！今日咧晏晝2點咧，會有2部開篷巴士咧，就會喺九龍嗰邊咧過嚟我哋呢邊咧，就參加一個慶回歸活動。大家有冇問題 ？No sir。好。2019年嘅回歸日，街頭冇慶祝香港回歸祖國嘅熱鬧氣氛，反而周圍都係非法同暴力嘅示威，充斥住抹黑警隊嘅假消息。黑暴期間，港鐵、商鋪、公共設施等被肆意破壞。有警員同無辜市民受暴徒襲擊，大家嘅生活甚至出行都受到影響。好彩，5年前香港頒布實施嘅香港國安法，發揮咗定海神針嘅作用，立即穩定大局。國安法喺香港實施後，嗰啲危害國家安全嘅人再唔敢示威。早晨。自從有咗國安法，危害國家安全嘅犯罪行為得到規管，我哋亦有法可依，可以更好守護香港呢個家。香港能夠由亂轉治，由治及興，全靠香港國安法俾咗我呢一份底氣，讓市民能夠繼續安居樂業，讓香港得以重新出發，開啟新篇章。團體肅立，升旗隊進場。培僑中學自建校以嚟，咁多年嚟，無論風雨，我哋都堅持每個星期進行升旗儀式。就唱國歌。為嘅唔單止係令到學生銘記《義勇軍進行曲》係代表國家嘅莊嚴旋律，更加要學生記住5星紅旗係象徵民族嘅鮮明標誌。我係一位中學教師，嗰一晚通識課正式成為歷史。我手入邊攞住公民與社會發展科嘅教學大綱，心情非常激動，
以前嗰啲被宣揚嘅負面案例，今次終於全部冇晒，取而代之嘅係國家發展嘅成果同埋一國兩制嘅優勢。呢啲我哋比較實在嘅東西之外，有冇一啲係比較虛幻嘅？但係咧，即係唔係學生終於可以睇到以前課本中少印嘅嗰幾版。當學生開始睇到國家嘅大好河山，學習中國嘅歷史文化，領略國之重器嘅風采，嗰啲曾經停留喺課本入邊嘅國家安全，喺學生嘅腦海當中變得更加立體。而家學生企喺國旗下，我睇到佢哋嘅眼神入邊反映嘅唔單止係一面五星紅旗嘅升起，仲有屬於整個中國嘅青春與未來。以前总觉得国家安全离我很远，直到那场动乱让学校遭受巨大冲击。那时的校园被暴力裹挟，连人身安全都受到威胁，更不要说安心学习了。现在的我们可以安心读书、学习创作，国安法绝对不是束缚，而是让青春更有底气。最让我触动的是，曾经担心隔阂会加深，但现在内地同学和香港同学一起策划活动，分享观点。我们向往香港，香港也期待内地，我们都想走进彼此。我想，这就是我们这代人守护家国的方式吧。用年轻的眼睛发现彼此的光，用踏实的脚步走出未来的路。通过我们每一份微小却炽热的参与，让国家安全成为彼此最亮丽的青春勋章。香港国安法颁布的前夕，部分西方媒体大肆渲染企业在港营商风险很大，抹黑香港国安法及法治环境，甚至唱衰香港国际金融中心地位。这些操作成为当时敌对势力对华舆论战的固定戏码。我们能够看到啊，香港国安法实施以来，香港的法治和营商环境是越来越好，社会呢也越来越安定。香港从由乱到治走向由治及兴新阶段。作为一线金融从业者，我们是最有发言权的。香港国安法就像颗定心丸，既守住了一国两制的根，又让香港市场这棵大树日益茂盛。现在香港经济蓬勃发展，营商环境自由、开放、规范，作为世界领先的国际金融中心地位依然稳固。实践证明，高质量发展离不开高水平安全保障。香港国安法的实施不是香港经济发展的桎梏，而是香港长期繁荣稳定的定海神针。我们坚信，香港经济金融将在国安法护航下，充分发挥一国两制制度优势和背靠祖国、联通世界独特优势，蓬勃发展，焕发新的光彩。我係一個香港大學生，亦都係特區國家安全展覽廳嘅義務導賞員。呢個身份既係一種光榮，亦都係身為香港人、身為中國人嘅職責。特別係親身經歷咗2019年香港嘅動盪之後，我深切體會到國家安全有幾咁重要。個導賞員，呢個導賞員呢，中文大學讀我仲記得開會嗰日，展板前面逼滿咗嚟參觀嘅人群，尤其係睇到咁多小朋友嚟參觀，嗰啲我原本以為好難明嘅詞語，喺同參觀者嘅互動講解中有咗血肉。嗰一刻，我突然明白，
導賞員並唔係錄音機，而係用我哋愛國愛港嘅熱誠去傳播國家安全嘅宗旨、內涵同埋精神。跳躍都得喎，你做下少少跳躍嘅動作啊，或者我撫摸過所有嘅展櫃玻璃，呢啲鏡面倒映着嘅係幾十萬愛國愛港市民嘅眼睛。呢一刻，我終於懂得，國家安全教育從唔係要改變香港嘅底色，而係要令呢粒東方之珠喺屬於佢嘅軌道上面折射出更恆久嘅光芒。我覺得國家安全對於香港嚟講，就好似海上嘅燈塔，照亮我哋前行嘅道路。法案想将朝用芯片，十字闪电落盘小准潮汐的惊险，浪花在发电，飞也接近尘烟。当桅杆的雨上愈合为适应中眠，无论月落，本打出一本不朽的剑。被卷盖的染色体中联络旋，你看维多利亚港月落潮不灭。若问沧海怎样化作桑田，看升起手青涩却坚定的指尖。法案想将朝用心田，被考选无言面朝解冻的契约。The Hong Kong National Security Law, a beacon of the rule of law illuminating the path forward, a shadow of justice fortifying our foundations. 5 years ago, sword of justice was unsheathed, cleansing Hong Kong of violence and chaos. 5 years later, the city's glow returns, 1,000 lights are warm and welcoming. We're national security, Hong Kong's stability, every family's peace, thrive as one. On this 5th anniversary, every step forward proclaims truth. Safeguarding national security through law is the proven path, the steady course, the unshakable bedrock. 法治為盾，安居樂業，國安育人，未來可期。青春同行，國安有我，法治安商，繁榮共築。展館傳聲，國安入心。This is Hong Kong, China, where the rule of law is our compass and national security our soul. 7 million hearts unite to guard not just today's prosperity, but a timeless trust in law passed through generations. This hard-won peace we share with justice. This cherished harmony we nurture, we love. Our glow endures, our people stand tall. The pearl of Orient shines upon the world. National security, Hong Kong's peace, and every family's safety. 5 years of vigilance, law guards our fragrant harbor.